Artık kulaklıkları da attım. Yeni bir başlangıç olsun. Tekrar merhaba, iyi akşamlar, harika bir akşam olsun. Dileklerimi ileterek başlayayım. Harika. Yapı Kredi Yayınları da yayınımıza katıldı. Niçin harika dedim? Çünkü bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Amin Maalouf'un son kitabını, Empladokles'in dostlarını konuşuyor olacağız kendisiyle. Ama nazarlara geldik galiba. Zaten ilk yayında da nazara gelmiştik. Seste problem yaşadık. Kendisi burada. Ben kulaklıklarımı attım. Hemen tekrar bağlamaya çalışacağım kendisine. Hadi bakalım. Hello Mr. Maalouf. Hello. Hello. Finally. You can hear me. I am very bad with techniques. Now Maybe it's not. It's my bad. Forget about it. It can be happen. Welcome to this Instagram live session again. I'm so honored and to have you with us. It's a pleasure to meet you face to face. Welcome. Thank you. Well, how are you? How are you doing today? Where are you joining from? well, I'm from Paris, where we have still lockdown. Lockdown, yeah. And now at 6, which means 10 minutes ago, we have to stay at home. So I stay at home. I very for many months already we stay very long periods at home, but we get used to it finally. We get used to it, right? We get used to it very, very easily. Yeah, very easily. We will see what's going to happen next. You are very good at writing what's going to happen, by the way. Well, let's hope it won't last for too long. But for a writer, it's not really a problem personally. Because usually I stay at home, I write, and whether there is a lockdown or not, I don't change so much my habits. Yeah. But still, I would like it to end. Yeah, hopefully with the vaccine, everybody is going to happy and healthy. Everybody will be okay soon. Let's hope. Yeah, let's hope. Just some housekeeping rules before we started. I will, from time to time, as appropriate, pause and translate your responses to my audience in Turkish. Okay. How is your Turkish, by the way? Well, I understand a few words, but I will never attempt to speak. Okay, I feel much better right now. It's super okay. I planned a 3-part discussion, actually, and hopefully we won't run out of time. First, we'll discuss your latest book. Then, we'll try to get you know you a little better. And lastly, my audience has sent in tons of questions to me. I will try to ask you some of them, if it's possible for you. With great pleasure. Okay, perfect. Before we go further, let me translate to my audience what we were talking about, okay? Herkese tekrar merhaba. Biraz zor olsa da Mr. Maalouf'la bir araya gelebildik. Son kitabını konuşacağız. Kendisinin nasıl olduğundan bahsettim. Nasıl olduğunu sordum. Çok iyi olduğunu, evde olduğunu, işte biraz önce tekrar eve girdiğini, lockdown'da yani karantinada olduklarından bahsetti. Bu süreçte yazdığından bahsetti bol bol. Tabii kendisi zaten çok üretken bir insan. Neyse bu yorum bana aslında çok düşmez ama çok heyecanlıyım kendisiyle röportaj yaptığım için. Sonrasında ben tabii bu duruma alıştığından, yazdığından bahsetti. Bakalım neler olacak diye düşündü. Yani insanoğlunun alışkanlıklarından bahsettik. Ben de umarım hepimiz aşılanırız kısa bir süre içerisinde ve toparlarız durumu dedim. Sonrasında ne sordum? Bir soru sormadım. Housekeeping rules'dan yani yayın için bir takım şeylerden bahsettim. O da yani zaman zaman duracağım ihtiyaç gördüğümde ki aslında o ihtiyaç gördüğüm her sorunun bitimi. Onun ardından çeviri yapacağım. Kendisinin söylediklerini Türkçe'ye. Bunun için izin istedim. Tabii süper olur dedi. Ve şunu da kendisine belirttim. Ben yayın akışını kendi kafamda 3'e bölmüştüm. Onun ilk olarak son kitabından bahsedelim istiyorum. Sonrasında
onu biraz daha yakından tanıyalım istiyorum ve en son partta da izleyicilerim, audience'lar bize sorular yolladı. O soruları size yöneltmek isterim vakit kalırsa. Umarım hani bu vakit aşımına da uğramayız dedim. Tamam dedi, süper dedi. Böyle size döndüm sonra. Şimdi kendisine dönmek istiyorum. I am back. Okay. Let's talk about your book. As you may know, you have lots of fans here in Turkey who have read many of your books. I'm the one of them, of course. Why this book? Our Unexpected Brothers in English, Empoldokles'in Dostları in Turkish name. Tell us in a few words what people should expect to get out of this book. No, for many years now, I have been worried about the evolution of the world. I think we are going in a very worrying direction. And my previous book, which was an essay, was called Le naufrage des civilisations, because I thought that the world is going towards a catastrophe, like the Titanic going to hit an iceberg. Yeah. I didn't know exactly which kind of iceberg, but I was sure that we were going to hit some kind of iceberg. And I would say that this recent novel comes from the same inspiration, because the idea in this novel is that the world was on the verge of a catastrophe, and something happened that prevented that catastrophe. Yeah. Actually, in your book, I want to ask tons of questions. Actually, book starts with a terrifying scene in a tiny islet along the Atlantic coast. Why did you write in the end of word when you are starting to write a book? Well, it is terrifying at the beginning, because the narrator, who lives on an island, thinks at one point that it's the end of the world. And slowly he begins to discover that it's not completely the end of the world. It could have been the end of the world, and then something happened that prevented the catastrophe. And I think this book is a novel and a kind of myth. There is a myth about the way the world could end or could be saved. And I am at the same time worried about what's happening, and still there is maybe an optimist inside me who still thinks that at the last moment the world could avoid the catastrophe. Yeah, I totally get it. Let me translate real quick. Tabii ben Mr. Maalouf'a son kitabıyla ilgili şey sorarken hani ilk olarak şunu sordum aslında. Dedim ki hani niye böyle bir kitap? Bu kitaptan bahsettim. Yıllardır dünyanın geleceği için endişeli olduğundan bahsetti ve bu dönemde bir felaket gelecek ve hani dünyayı özetlemeye çalışıyorum, bütün anladıklarım bu arada. Bütün dünyayı hani ya felaket ya da hani ya felaket olacak ya da kurtulacak dünya, ama dünyanın geleceği üzerine yıllardır düşüncelerinden bahsetti. Ve endişelerinden bahsetti tabii. Sanki buzdağına doğru yol aldığımızı düşündüğünü söyledi. Ve karakter de şimdi ben tabii sonra bir ek olarak bir soru sordum kendisine. Dedim ki hani dünyanın sonu geliyor. Niçin kitabın başının dünyanın sonunun geldiğini hani yazarak başladınız? O da bu kitap bir ilham olsun diye yazıldığından bahsetti.
Tıpkı Titanic kitabında olduğu gibi. Ve tabii karakter dünyanın sonu olduğunu düşünüyor. Öyle olduğunu söylüyor. Hani yazıda biz de onu anlıyoruz okuyucu olarak. Ama aslında öyle değil. There is an hope. Yani bir umut var. Ve o umudu da zaten Amin Maalouf bizi şaşırtan, ben biraz önce yayına başlamadan önce de söylemiştim. Bizi şaşırtan kısım zaten Amin Maalouf bize yol da gösteriyor kitapta. İşte o umudu bize gösteriyor. Devam edelim. Ben sorularımı sormaya devam edeceğim. I'm back again. Let's go further. Since some people believe the past, present, and the future is all happening at the same time, could this be the reason why, unlike your past books, this book is more futuristic? Well, as you said, there is a link between the past, the present, and the future. The past is interesting for me. I am fascinated by history. At the same time, my only interest in the past is how it could serve the future. Because the past is not important for itself. It is important as a guide for us to reflect on where are we going. And in this book, the past is present, but also the main idea is an interrogation. Where is our civilization going? Yeah, it's like our past determines our future. And lessons learned from the past influence our future. And I would say that this is an interrogation that is always present in my writing. Even when I speak only about the past, I always have in mind the present and the future, because we need to know where we come from in order to understand where we are going. And I think it is also for me a state of mind. I understand things through their genealogy. If you tell me about a new scientific discovery, I cannot understand it unless you tell me how we came to discover that, what came before them. And this is a set of mind that I have in all kinds of fields. I need to know what made the present what it is today. And that's how I try to foresee what might be the future. Let me translate real quick. Ben şöyle bir şey söyledim. Dedim ki hatta bu sefer not aldım çünkü çok uzun konuştu. Unutmamak için. Hani bazı insanlar geçmişin, şimdinin ve geleceğin hepsinin aynı anda olduğunu söylerler. Sizin de yani hepsi aynı anda gerçekleşiyor. It's all happening right now. Siz buna inandığınız için mi diğer eskiden yayınlamış olduğunuz kitapların aksine bu kitabınızda daha geleceğe dönük yazdınız? Size buna yönelten neydi dedim. Hemen notlarımı okuyayım unutmamam için. Şimdi geçmişle gelecek arasında bir bağlantı vardır ve bu bağlantı bizim nereye gittiğimizi anlamamızı sağlar dedi. Geçmiş bizim için bir rehberdir. Geçmişi anlarsan geleceği de anlarsın. Uzun süre düşündüğü, zaten bir önceki soruda uzun süre geleceğimizi düşündüğünü, gelecekte ne olacağını, hani neler yapabiliriz diye düşündüğünden bahsetmişti. Dolayısıyla bugün anlamak için ben geçmişi anlamaya çalıştım. Şimdi de geleceğe doğru düşünüyorum. Geleceğin bize neler söyleyeceğinden anlamaya çalışıyorum ve bunu yazmak istiyorum dedi. Şimdiki zaman bize aslında geleceği anlatır vurgusu yaptım. I'm back again. Let's continue. Life imitates art, as some say, and I wanted to ask you, how much of you have you incorporated in your book? Well,
there is a part of me, one element which is obvious for people who know me, is that I spend a part of my time on an island, on a very small island, which is not exactly the one I am talking about in the book, but it is the inspiration for many of the things that I'm talking about. I spend a lot of time alone, just with the sea around me, and I'm comfortable with that. Very much like the narrator of the story. And in fact, there are two characters in the story, Alec and Eve. And the narrator is Alec is the real guy, by the way, right? Sorry? Alec is the most important guy, by the way, and his friend, right? Yes, Alec and his neighbor, Eve, who is a novelist. And I would say that I feel very close to both of them. Maybe both of them represent in some way what I feel towards the world. So it's there is a dichotomy inside me, which is represented by those two characters. Yeah. Let me translate again. But it's so excited you feel like this. Şimdi ben tabii ki hayatın yaptığın işleri sorumda şöyle bir şey sordum. Hani bir saying'den bahsettim. Bir deyişlerinden. Hayat yaptığın işlerin tekrardır der bazıları. Bir İngilizce expression. Sen kendinden ne kadar bağlantı kurdun bu kitapta diye bahsettim. Tabii ki benim de tamamım değil ama bir parçam var bu kitabın içinde yazar olarak dedim. Yanhel bu şeyi şunun üzerine söylemişti. Ben de bir adada yalnız kaldım dedi. Bu bana ilham verdi. Yalnız zaman geçirmeye alıştım. Uzun bir zaman yalnız olarak etrafında denizde kaldım. Evet, bu aynı benim hikayem gibi. Karakterlerden bahsettik. Alec aslında en önemli karakter eserde. Tabii bunların ne kadar, asıl sorum onun kendisini yansıttığını sorduğum için tabii ki beni yansıtıyor. Kendime yakın hissediyorum. Benim ve hayatımla bağlantısı var tabii ki diyor. Ben şimdi soru daha soracağım bunun peşine. Çünkü karakter yaratmak çok zordur. Ve bu karakteri yarattığında bazen karakter yazarken bunu görmek mümkün. Bazen karakterle gerçek işte Amin Maalouf'un düşünceleri çelişebilir. Burada ne yapıyor demek istiyorum. I'm back again and with follow-up question. As an author myself, and I finished my first novel, I sometimes had to put myself in my character's position and ask what I would do in that position. Sometimes I may contradict the actions taken, and in some cases, it may be actions I do approve of. How do you face this challenge? I tend to consider that the novelist is an actor who has to play many roles. And he or she needs to identify with every character, because if you don't find the voice of that character, if you don't understand the logic, the motivation of the character, you cannot describe that character. And the character could be like you, but the character could also be very different from you. You could share some of the ideas, and sometimes you have to express ideas that you do not share. But at one point, again, like an actor,
You have to enter into the character, into the personality of the character, and try to feel what the character feels, and try to think like the character thinks. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Let me translate. Soruyu söylemiştim. Zaten sen karakterlerle çeliştiğinde ne yapıyorsun diye olabildiğince söylediklerinden fazla not almaya çalıştım. Bir romancının birçok rol üstlenmesi gereken bir aktör gibi olduğunu düşünüyorum dedi. Ben hani birçok rol oynuyor gibi düşünüyorum kendimi dedi. O kadar hızlı not aldım ki yazdığımı okuyorum. Eğer ki he or she, sen onu, yani bir kadınsa karakterin ya da erkekse, eğer anlamazsan o karakterin mantığını, onu tarif edemezsin. O ne düşünüyor, onu anlatamazsın. Onun sesi olamazsın dedi. Bir noktada onun personal karakterine, kişiliğine girmen ve dahil olman gerekiyor. O karakterin iç dünyasına girip aynen onun gibi düşünmen gerekiyor dedi. Let's go back to Alec and his friends. Who are friends of Empedocles? Of course, they are the rescuers in the story, but who are they in your mind, in your fiction? Are they future version of politicians, leaders? Who are they? What is most interesting for me is this, in that era that is represented by Empedocles. What is most important is that people were not limited to one area of interest. The same person could be a philosopher, a historian, a doctor. At the same time, he could be an athlete and play a role in the government of the city. The main character of that civilization 25 centuries ago is that there was no specialization. And I think one of the calamities of our time is that everyone knows one aspect of life, one activity, and very few people have a comprehensive vision of life. And it is a real problem. I think our society, our human societies lack direction, and we need to go back, probably, if it's possible, to a time where everybody could have an interest in many aspects of life. Yeah. In this book, I'm thinking what you are saying right now and what I read in your book. Is it a message which tells us being an advanced tech society and also humanistic people at the same time is possible? I think one of the problems of our time is that we have progressed hugely on the scientific level, on the technological level, on the economic level, but our the mentalities did not follow. So we are at a time in history in which we can no more cope with our own progress, because one of the reasons is that we are too compartmented to say we don't see progress in its comprehensive nature, and we are at a time when we are unable to manage the consequences, the moral and social consequences of our progress. So I believe in progress. I'm happy to live at a time where there is so much
ways of getting knowledge and being in contact with each other. But I feel that we are not being able to manage the consequences of our progress. Oh, yes. Let me translate before I ask another question. Connected with what you are saying. Şimdi aslında çok güzel bir noktada bıraktı. Ben tekrar bağlantı kurup yeni bir follow-up sorup peşine soru sorduğundan sormak istiyorum ama buraya kadar söylediklerini çevirmek istiyorum. Ne sormuştum ben? Dedim ki bu Emplodokles'in fren arkadaşları kim? Tabii ki kitapta okuduğumuz zaman Emplodokles'in arkadaşları kurtarıcılar, dünyayı kurtarıyorlar. Ama senin zihninde kim? Politik liderler mi? Kimler? O da şöyle dedim. Ve tabii sonra da dedim, yani ileri bir teknolojiyle ve hani her şeyin olumlu olmasının mümkün olduğunu da gösteriyor musun diye bir peşine de bir soru sordum. O da benim için en ilginç tarafı, insanlar tek bir alana hapsedilmiyor ve çeşitli roller üstleniyor 25 yıl önce ve orada da şunu açtı aslında. Dedi ki Emplodokles'te bahsedilen çağda, o erada aynı insan tarihçi, doktor, filozofer olabilir, yani felsefeci, filozofiyle ilgilenen kişi olabilir. Çünkü 25 asır önceki medeniyetlerde insanlar sınıflandırılmıyordu. Buna önemli bir vurgu yaptı. Tabii ki 2500 yıl önce. Tabii burada 1500 yıl dedi, evet. Bakayım, evet 2500 yıl dedi. Ondan sonra zaman, işte bu teknolojiyle ilgili benim takip ettiğim soruyu sorduğumdaysa zamanın sorunları, teknoloji, ekonomi ve diğer alanlarda medeniyetlerin çok ileri gitmesi dedi. Ama bizim o gelişmeyle birlikte paralel olarak hani insanlığın gelişmediğinden bahsettim. Bugün bilgi edinmenin pek çok yolu olduğundan bahsetti. Ama kendimizi ilerletmekte ve geliştirmekte çok zorluk çekiyoruz dedi son olarak. Şimdi Mr. Maalouf, I'm back again. Let's go further. Besides friends of Emplodokles's have advanced technologies, especially in medical science, but they could still only achieve lengthening of life, but yet not achieve immortality. What do you think? Do you think humans will be able to stop death? As you may know, I wrote this novel before our the present crisis, the pandemic, and but I decided to publish it during this pandemic because I felt that there was an interrogation in the book which is relevant today. If anybody is able to solve our health problems in a radical way, that person or group will gain a position of huge influence in the world, because humans long for a longer life, a healthy life, and maybe also immortality. I think this is a dream which is common to all mortals, to all mortals who have conscience of their mortality. They aspire to immortality. That's an idea which came with the beginning of human beings. I think all religions deal with the question of immortality because they know that people, because they are mortal, aspire to immortality. And just imagine if at one point somebody can give humans immortality. This, of course, will
face us with problems that we don't have to face today. If for some reason, in, I don't know, 100 years or 200 years, the medicine is able to control all the process of aging and prolong the life of people for hundreds or thousands of years, this will change the whole relationship between human beings and the whole vision of themselves as human beings, because mortality, although it is in a way a calamity, it is also an important element for human beings. I don't think there would be art without mortality. If we are not mortals, we would not indulge in art or literature or philosophy. We need art and literature and philosophy because we are mortal. If we were not mortals, we wouldn't need them. Yeah. I understand. What about future? Actually, I'm wondering your opinion. What are your personal hopes and plans for future? Can you please describe a future of the world coming in 10, 15 years? Maybe short future. Well, I think I am at an age where I hope that people who will come after me, my children, my grandchildren, will have a better life than the one I have, which doesn't seem obvious today. I think until now, most generations had a better life than the previous ones, which doesn't seem to be the case today. So my preoccupation are more of that order. Concerning science, I think the development of science, the progress of science will never stop. It will continue and continue and continue. And it will give us a lot. But at the same time, if we don't control the evolution of science, if we don't know what to do with it, it could destroy us also. It could destroy us through weapons. It could destroy us through a change in the human nature, in human bodies. So I think we are at a time when we need to be in control of the scientific and technological evolution more than ever. What about your outlook for humankind for the future? Actually, you answered some of them. Our civilization and survival. Actually, I'm wondering, are you optimistic or pessimistic about this topic? I would say I'm not optimistic, but I'm not in despair. I think we are not going in the right direction. I think we have a lot of problems ahead. At the same time, we might change our ways. We might discover at one point that we need to live together, and we have to organize our life together. One of the main problems today is that the components of humankind are not living together harmoniously, and we need to make them live together harmoniously. And at one point, we will have to imagine humankind as one nation with many cultures, with many creeds, with many colors, but as one nation having the same struggles against ignorance, against poverty, against disease, and this is my hope for the future. Yeah.
Let me translate real quick. Şimdi bir sürü soru oldu ama bölemedim aslında. Şimdi ilk önce şunu sordum. Ben ne sormuştum? Kitap okuyunca bu konuların. Şimdi sorduğum şey aslında şeydi. Bu Empedoklas'ın arkadaşları birçok konuda çok gelişmişler. Bütün özellikle mesela tıp ve medikal alanında çok gelişmiş olmalarına rağmen ölümsüzlüğe çare bulamıyor. Zaten birbirinin peşi sıra bağlantılı sorularda da bunu sordum. Siz hani ölümsüzlüğe ulaşabileceğine insanoğlunun hani inanabiliyor musunuz? Siz bu konuda umutlu musunuz? Sizin hani short future'da, kısa gelecekte görüşünüz ve bakış açınız nedir? Ne öngörüyorsunuz? Ve hani uzun vadede siz bu konuda karamsar mısınız yoksa umut mu besliyorsunuz? Yani optimistik misiniz yoksa pesimistik misiniz diye sordum. Şimdi dedi ki bu kitabı yazdığında aslında bu tıpla ilgili ve ölümsüzlüğü bulamama meselesi. Bildiğiniz gibi bunu Covid'den önce yazdım ama kitap çıkınca konuların bugün için çok daha uygun olduğunu gördüm. İnsanlar uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorlar. Hatta olumsuzluk istemiyorlar hayatlarında. Bütün canlılar bunu istiyorlar, öngörüyorlar. Zamanın başından beri de bu çok tartışılan bir konu. İnsanlar hep bunu başından beri tartışıyorlar. Ve belki bir gün insanlar bunun çaresini bulacak ama bu bir şeylerin sonu olmayacak. Yani bütün sorunları bitirmeyecek. Kendi başına başka problemler getirebilir dedi. Tabii ama bunu da tek başına böyle söylemek çok iddialı olur dedi. Sonra ben işte yakın gelecekte ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda o da benden sonra gelecek kişiler, işte çocuklarım, torunlarım, işte grandchild gibi örnekler verdi. Benim hayatımdan, yani onların hayatının benim hayatımdan daha güzel olması için tabii ki beklentilerimiz var dedi. Sonrasında tabii böyle olacağı, işte burada da aynı şey söyledi. Böyle olması biraz da iddialı. Çünkü geleceği de okuduğu için. Fen bilimleri, teknolojinin gelişmesi ne kadar yararlı olsa da bu gelişmeler beraberinde bir takım sorunlar da birlikte problem de getirecektir dedi. Ben optimistik misiniz, pesimistik misiniz diye sorduğumda da optimistik değilim ama çok pesimistik de değilim. Belki bazı şeyleri değiştirebiliriz, geleceğimizi değiştirebiliriz dedi. O yüzden hani zaten başta da bu vurguyu yapmıştı. Geçmişten gelip hani bugünü anlamak ve geleceğe de daha güzel perspektif sunabilmekten bahsetmişti kitaplarında. İnsanların önemli bir yani bunu problem olarak aktardı aslında. İnsanların böyle community olarak birlikte yaşamalarının çok önemli olduğunu söyledi. Birleşik olarak ve beraberce yaşamaları önemli. Eğer bunu öğrenirlerse her şeyin daha güzel olacağından bahsetti. Farklarımızı, birlikteliklerimizi öne çıkarmamız gerekiyor dedi. Tek ses olarak bir bakış açısında olmamız gerekiyor. Eğer tabii bütün bunları o farklarımızı da öne çıkararak, birlikteliğimizi kuvvetlendirerek tek bir ses olursak geleceğimizin daha umutlu olacağından bahsetti. Yani gelecek için, yani onu doğru yola sokabilmek için de hala zaman ve şansımız olduğundan bahsetti. Bu da zaten umut beslediği bir konu. Çünkü kitapta da dünyanın sonu gelerek başlıyor, bir adaya düşüyorlar kahramanlar. Ama o anda bile bir umut vaat ediyor. Yani benim de kitapta en hoşlandığım kısımlardan bir tanesi buydu. I talk too much, Mr. Maalouf. You have a very good memory. I'm so... Okay, I'm back again. I'm just kidding. Enough about book, I think. Let's talk about you now. What makes you tick? We want to have a glimpse into your view of the world because my audience knows you through your book, but I also want them to know you. I don't know what I could say. As you may know, I was born in Lebanon. Uh-huh. And I stayed in Lebanon for the first 27 years of my life. I worked as a journalist. I traveled a lot at that time. And then when the war began in Lebanon,
I moved with my family to France. That was 76, and I've been living in France ever since. Between my time is divided between Paris and the small island I talked about. And I worked for some years as a journalist. Then I decided to devote all my time to writing novels and essays, and sometimes opera librettos. And that's what I have been doing for the last 35 years. I don't think there is much more to say. Yeah, more to say. And what's your what is the turning point for you? Actually, I'm wondering. I read somewhere that some of Steven Zweig's book, your turning point. Am I right or? You mean personal turning point? Yeah, personal turning point. Well, I don't know what could be the personal turning point. There is one obvious turning point, which was 1976, when I had to leave my country of birth and move to another country and another language. And when another turning point was 10 years later, when I began to write my first novel. It was Leo African, and this was a change in my life. And then I think I have always lived for the last 35 years through my books. My main interest is writing my books, researching for the books, publishing the books, and it takes all my time. And once I said that one has to choose between living and writing, because if you decide to be completely involved in the political life or social life, it's more difficult to write. And at one point I had to choose, and although I had some interest in other aspects like politics, I decided to devote all my time to being a writer. Yeah. Let me translate. Ben personal, aslında ben bir yerde okumuştum. Steven Zweig'in bir kitabı. Hayatımın dönüm noktası demişti ama hani personal dönüm noktasından bahsettik. Aslında ben soruyu oraya evirdim. O da bana şöyle söyledi. Bu arada onun öncesinde bir soru sormuştum. Çok özür dilerim, unuttum yani, önümdeki notlar da karıştı. Ben dedim ki kitap hakkında çok fazla konuştuk. Biraz da sizden bahsedelim. Hani Amin Maalouf ne yapıyor? Biraz hani bir glimpse açalım, bir pencere açalım sizin hayatınıza. O da 27 yıl Lübnan'da yaşadım. Aslında hani gazetecilik yaptım. Çok seyahat ettim. 1976'dan beri Fransa'da yaşıyorum dedi. Aslında yine önceki sorulardan bir tanesinde bahsetmiştim. Şey demişti. Adada geçirdim hayatımı. Hayatım Paris ve bahsettiğim ada arasında geçti. İşte o adada bahsetmişti. Hayatım Paris'te bahsettiğim ada arasında geçti dedi. Dönüm noktası, işte biraz önce aslında ilk giriş yaptığım şey bir sonraki soruydu. Dönüm noktasını, personal turning point, onun için dönüm noktası ne diye sorduğumda ilk olarak Lübnan'dan çıktığım zaman dedi. Sonra ilk olarak romanımı yazdığım zaman dedi. Hayatımı değiştiren şey 35 yıl kitaplarla mücadele ettim dedi. Kitaplarla uğraştım. 35 yılımı kitaplara verdim. Zaten bir noktada hani yazarlıkla jurnalistlik arasında bir seçim yapması gerektiğinden bahsetti. Ve buradaki bakış açısını zaten biliyorum. Diğer röportajlarımda da takip etmiştim. Bir şey çok iyi yapmak için
tercih yapmam gerekiyordu ve ben yazarlığı tercih ettim dedi. Bir seçim yapmam gerekiyordu. Politik veya başka alanlarda olmaktansa ben işte hayata yani ben kitaplar yazıp böyle katkı sağlamayı tercih ettim dedim Amin Maalouf. Şimdi another question about you. I'm back again. What makes you happy? Well, for many years now, I follow the events of the world every day. And although sometimes the events are saddening or maddening, but on the whole, I love this epoch we are living in. When there is a new discovery, I'm happy. When I feel that there are titles that were in a deep state of backwardness, and then I feel they are coming up and moving forward. I get happy. That's my. I think when one looks at the world with interest and with hope, there are a lot of reasons to be happy. And your question is very general, huh? Meaningful for me because meaningful. Oh, I'm so happy. Because I always look for things that make me happy. And there is always somewhere in the world events. That's why you are Amin Maalouf, a well-known author, huh? There are events that make one happy, and we live in a marvelous moment in history. You know, although there are so many problems, so many tragedies, yet it's a privilege to be part of human adventure at this junction in time. Yeah, let me quick translate. It was an amazing answer, by the way. I'm so happy. I love you so much again. Şimdi seni ne mutlu eder diye sordum. Seni ne mutlu ediyor? Yani aslında çok basit bir soru. Ben çok tam böyle cevabın ortasında bir yerde şey dedi. Ben hemen atladım kaygılı bir şekilde. Çok genel bir soru mu sordun dedi. Hayır, benim için çok önemli bir soru dedi. Çünkü yıllardır dünyadaki olayları takip ediyorum. Ama her şeye iyi tarafından bakıyorum. Yani ne kadar kötü olaylar olsa da olayların neden ve niçin olduğu arasındaki fark beni mutlu ediyor. Hep böyle iyi bir tarafını görmeye çalışıyorum dedi. Ben de işte orada biraz araya girdim. Dedim yani işte bu yüzden sen en çok bilinen yazarsın. Sen o yüzden Amin Maalouf'sun ve tabii ki seni çok seviyorum. Hiç pişman olmadım. Bu benim kişisel yorumum. Gerçekten çok büyük hayranlığım var. Beni yakından yaptığım yayınları takip edenler bilir. Şu an yerde miyim gökte miyim bilmiyorum. Yani birçok kusurum olabilir bu yayında ama inanın ekstra heyecanlıyım. Bunu da bilin. Yani şu an otomatik pilotta gidiyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü kendisini çok seviyorum. Ve bu verdiği cevap da beni bu yüzden mutlu etti. Ne kadar kötü olaylar olsa bile neden ve niçin olduğunu anlamak ve bunları konuşmak, bunları gözlemliyor olmak, bunların içinde yaşıyor olmak bir privilege, bir öncelik dedi. Şu anda aslında çok güzel bir zamanda yaşadığımızdan bahsetti. Ve bunun farkında olmamız gerekiyor. Ne kadar kötümser olaylar olsa da etrafımızda kötümser şeyler yaşansa da iyi taraflarını görmeye çalışmamız gerekiyor. Yes, I'm back again. You okay? Yeah, we can continue, right? Okay. Of course. Every time when I translate what you are saying, I'm all the time mentioned to our audience. I'm so excited. I'm so excited. Maybe you understood. I'm sorry. I'm really so excited. Let's talk about COVID era. I called this moment
COVID era. Did COVID teach us to slow down and more? What lessons should we have learned? Especially after the pandemic, everybody focus on the future more than ever, I think. I mean, the world is quite different mindset right now. Do you agree? I think the COVID experience has changed a lot of things. It's too early to say what changed, but many things have changed. First, I think we felt how fragile we were. Now we had this crisis. We hope that it's just a moment that will be forgotten, but in fact we don't know. Maybe it is the beginning of a series of crises of the same kind. We might go through a period where we have to deal with this kind of threats everywhere in the world, and I hope it is not the case, but usually when something happens, it doesn't just disappear. It remains with us, and it leaves scars. Another observation is that we get used very easily to all kinds of restrictions. Now, we have been for 1 year now forced to limit our movements. We don't travel. We don't meet each other. We have changed the relations between people. We don't hug. We don't kiss. It's something completely different. The whole type of relations between people has changed. And in fact, I feel that we are very docile. We accept all kinds of things. And I wonder sometimes, is there any limit to what we are ready to accept? If tomorrow there is another crisis of the same kind, we are ready to accept anything. We already have accepted that all our conversations might be monitored, that all what we write can be monitored. We have accepted that all transactions can be monitored. We have abandoned practically our privacy. We know that wherever we go, we could be filmed. Whoever we meet, nothing is private anymore. Everything might become, and now there is another level. Maybe tomorrow all what our health records will become public. People who see you coming, they know what kind of disease you have, and if they can get close to you, or if they have to remain far from you. And again, I'm not sure there is a limit. I'm not sure that at one point we humans will say, this is the limit, we cannot accept anymore. I think my feeling is today, as we speak today, in March 2021, I feel that we are ready to accept practically everything. Yeah. Let me translate before I forget, okay? Thank you. I'm going to start talking too much again. Şimdi dedim ki Covid-19 neleri değiştirdi hayatımızda? Çünkü ben birçok şeyi değiştirdiğini, bizi daha da yavaşlattığını düşünüyorum dedim. Ama tabii şöyle bir şey var, şöyle bir durum var. Artık yani onun fikirlerini sordum ama artık insanlığın, kendi fikrimi de dahil ederek sordum bunu. Artık insanlığın farklı bir mindset'te olduğunu, düşünce yapısında olduğunu
düşünüyorum ben. Sen katılır mısın? Siz katılır mısınız diye sordum. Şimdi Covid neyi değiştirdi? Çok şey değiştirdi. Artık daha fazla kırılganız. Bunu anladık. Birçok şeyi deneyimlediğimiz bir dönemden geçtik. Bundan bahsetti. Ama hala şu vurguyu yaptı. Hala bir şeyler söylemek için erken dedi. Her şeye çok çabuk alıştığımızı da gördüm dedi. Bunu daha fazla, şimdi bir yıl olduğu vurgusu yaptı. Başladığından beri bir yıl oldu. Bunu daha fazla deneyimleyebileceğimiz bir zamandan da geçebiliriz dedi. Bizim hareketliliğimizi sınırladı dedim. İnsanlarla ilişkimizi sınırladı dedim. Başka bir şey daha var dedim. Artık hiçbir şey özel değil. Privacy'yi kaybettik, yani özel olmayı. Hani belki de burada mahrem kavramını getirmiş olabilir. Mahremiyet gitti manasında kullandı bence. Tabii dedi ama bütün bu tecrübelerden sonra işte daha kırılgan olmak, insan ilişkilerindeki mesafe vesaire vesaire, bütün bu tecrübelerden sonra artık her şeye hazırız dedi. Tabii burada bir de birkaç cümle öncesinde şöyle bir şey söylemiş. Onu daha sonraki kısma bağladığı için tekrar edeceğim. Bunu daha fazla deneyimleyebileceğimiz bir zamandan geçebileceğimizin vurgusunu yaptı. Ama bir noktada daha fazla bu tarz şeyler yaşayabiliriz. İşte çeşitli örnekler verdi. İşte bir hastalıkla karşılaşabiliriz. Daha farklı olaylar yaşayabiliriz. Ama bir noktada artık bir limit olacak. Ve ondan sonra bir şey değişmeyecek, anladım ben. Öyle söyledi. Hatta zaman vurgusunu yaptı. Bugün Mart'ın 9'u 2021'de ben böyle düşünüyorum. İnsanlık artık farklı bir levelde, seviyede dedi. Well, you highlighted for the humankind, there is another level. You told us. What is this level? What about settlements in Mars and other planets? Is it possible in that level? I don't believe so much You don't. settlement elsewhere, and I don't think we will continue sending astronauts elsewhere. I think in the coming year, we will mainly be sending robots, because if you send a spaceship for a voyage that will take 150 years, you have to send robots. You cannot send human beings. So I don't think there is a future, for the foreseeable future anyhow, in settling elsewhere. I know that when the moon adventure began, people were predicting that by the end of the 20th century, there would be colonies of humans on the moon. And of course, we're not closer to having colonies on the moon today than we were 50 years ago. And I don't think we'll get closer in 50 years. It's not an option. I think the only option is to build a relationship between humans that makes this earth a place to live in. Not imagine we need to go somewhere else. Yeah. Actually, we need to talk at this point climate change. But let me translate real quick, okay? Şimdi ben dedim ki biraz önceki soruda şöyle bir şey söylemiştim. İnsanlar farklı bir seviyede, level'dalar. Ben dedim ki bir level'dan bahsettin. Bu level'da Mars'a ve diğer planetlere, gezegenlere yerleşim var mı? Orada yerleşim var mı? Oraya gidecek miyiz dedim. Çok net bir şekilde, direkt bir şekilde dedi ki ben buna inanmıyorum. 21. yüzyılın sonunda gideceğimize inanıyor insanlar. Böyle düşünüyorlar. Ama ben sanki insanlar yerine robotlar gideceğini sanıyorum. Bu dünya böyle tahmin edileceği gibi gideceğiz, oraya yerleşeceğiz vesaire vesaire. Teorileri hepimiz biliyoruz. Bu teorilerin gerçekleşeceğini düşünmüyorum dedi. Ama burada önemli olan, en önemli şeyden bahsetti. Humans relation, insanlarla
şu an gezegenimiz arasındaki bağlantı ve ilişkiden bahsetti. Bu dünyada yaşamayı öğrenirsek, ilk önce bu dünyada yaşamayı öğrenirsek bizim için çok çok daha iyi olur dedi. İşte bu noktada I'm back again and I'm so excited. What are you going to say about climate change? I know you are very interested with this topic. Are we at the point where we are too late, or do we still have hope about climate change? There is always hope, but my feeling is that we are not doing what we should do. I think we talk about climate change. We say that we need to change things. We pretend to do a lot. In reality, we're not doing much. And I'm absolutely certain that we are not doing what we should do to stop the evolution towards the heating of the planet. I think on this level, like for the pandemic, we have demonstrated that we are still unable to work together, even when we know that there are common perils that we should face. We have not yet learned to work together. We still don't have enough solidarity to fight climate change, other perils that are threatening us. My feeling also, but I speak like an observer, not at all like scientists can speak. I feel that the changes are much faster than they seemed to be before. I think the changes are getting, there is a kind of acceleration of the changes. And at one point, we will not be able to stop that movement. So we need to do much more. And although I know that one who says that seems very naive, but this world needs to be managed as one country, and our mentalities are not ready for this. People who say that we should work as if we were one nation, one country, they seem naive. People can tell them, well, you know, history has shown something different. Of course, but history is history. What we face today requires that we behave differently, and I don't think we are behaving accordingly. I think we are underestimating all the perils that are threatening us. At one point, we'll have to face those perils together. I'm gonna ask you, and also artificial intelligence, but let me translate first. Ben şimdi değişikliklerden bahsettim. Hani her şeyi kabul ettik, we accept everything dedi ya, artık daha farklı bir noktadayız, daha farklı bir zihin yapısındayız dedi. Ben de o noktadan sonra küresel, hani ama biz şu an bulunduğumuz dünyayı hani kurtarıp bununla uyumlu, Mars meselesinden sonra bunu konuşmuştuk. Bununla uyumlu yaşamayı öğreneceğiz demişti. Ondan sonra insanların şu anki gezegenimizde uyum içerisinde olmayı öğrenmesi gerekiyor noktasına bırakmıştı. Benim de hemen oradan aklıma climate change geldi. Küresel iklim değişikliği. Çünkü Mr. Maalouf'un bu konuyla yakinen de ilgilendiğini biliyorum. Bu konuyla ilgili meseleleri takip ettiğini biliyorum. Sizce climate change'de hangi, yani küresel ısınmada hangi noktadayız? İklim değişikliğinde hangi noktadayız? Geri dönülmez bir noktada mıyız? Artık çok mu geç? Yoksa hala bir umut var mı diye sordum. O da tabii ki cevaplarını şuraya yazmıştım.
Her daim bir umut vardır dedi. Ben dedi bir gözlemciyim, bilim adamı değilim. Ama bir noktada tabii çok artık dünyada olan şeylerin çok hızlı bir şekilde e, kendini gösterdiğinden bahsetti. Ama bir noktada bunu durdurmamız lazım dedi. Bununla mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Daha çok şeyler yapmamız gerekiyor iklim değişikliği için dedi. Dünyanın bu tarz konularda tek uluslu olması, naif olmaması, hani bir ülke tek başına bir şey yapıyor, o naiflikte olmaması, tek uluslu, tek ses olması gerekiyor dedi. Çözümler bulması gerekiyor. Dünyanın geleceği için ortak adımlar atıp ortak kararlar vermesi gerekiyor ama ne yazık ki bunu yapamıyoruz dedi Mr. Maalouf. What about artificial intelligence? How do you feel about this topic? I think artificial because you mentioned robots. Yeah, absolutely. Yeah. I think it is a very interesting intellectual question. I am sure that artificial intelligence will have more and more importance in our life. And the sky is the limit because one can develop artificial intelligence and robots in all kinds of fields, in transport, in the space, in war, everywhere. The main interrogation is about the human cost. I mean, it is obvious today that we could replace a growing number of people, a growing number of workers, a growing number in all fields by machines. But then what will the people do? We might, in 10 or 20 or 30 years, reach a point where there are billions of people who have no work, who have no place in society, who will have to find a raison d'être in a way. And what is the solution? Are we going to pay to people just a basic salary just to keep them alive without working? We will not be able to provide work for the billions who will be pushed aside by artificial intelligence. And this is a real problem for all humans, for all human societies, especially for the more developed societies. Of course, I don't have solutions, but I think nobody knows the solutions. No, but we all know that the problem is here. The problem is here, and it will be more and more a problem for all of us, and we have no real solutions. Let me translate real quick. Şimdi tabii bu konularla ilgili olarak ben yapay zeka ile ilgili de ne düşündüğünü sordum kendisine. Sınırsız bir gelişime açık bir konu ama artan sayıda işçiliği makinelerle geliştirebiliriz diyor. Şimdi burada tabii transport, space yolculukları, yani uzay yolculukları, taşımacılık, birçok günlük hayatta kullandığımız örnekler verdi. Bunları evet yapay zekalarla ve robotlarla yapabiliriz. Ama burada bir problem de doğuyor dedi. İşte hani bunun bir ucu yok. Sınırsız devam ediyor ve buna bir çözüm bulmamız gerekiyor dedi. Hatta orada dedi ki bunun çözümü bende de yok. Ben de bilmiyorum. Ben de orada oraya girdim. Dedim ki bence bunun creatorlarında yani yaratıcılarında da böyle bir çözüm yok. Yani evet o da asıl problemin artificial intelligence, yapay zeka değil. Asıl problemin bunun nereye gideceğini öngörememek olduğunu söyledi. Bu da gerçekten problem ortada, bu problem ve buna da ciddi manada çözüm bulmamız gerekiyor. Ama tabii bu çözümle uğraşmak için de hepimizin bir haberi olduğu vurgusunu da yaptı. Görünürde bu çözümle uğraşmak gündeminde olan kimse olmadığından da bahsetti. Okay, we are coming the end part very slowly. Are you tired?
No, not at all. Okay, oh, okay, I'm super cool. I'm asking some special question, some special question. If you were to write a letter to your 20 years old self, what advice would you give yourself, Mr. Maalouf? A letter to whom? To your 20-year-old self. Oh, I think my dreams, the dreams I had when I was 20, I don't think they came true. I dreamt of a world which was more reconciled, and it's not what's happening. I dreamt about my home country, my country of birth, Lebanon. I thought it could be a hub of modernity, democracy, freedom, culture, and obviously it's not become that. I did not expect that the world would be torn apart by identities and all kind of conflicts of that kind. I thought we were going toward more universal values, and I feel that universal values have been unfortunately diminishing, getting weaker. And so I think I would have to send a letter of consolation to my to my 20-year self. It might be good. Yeah, it can. Şimdi ben dedim ki biraz özel bir soruyla devam edeceğim dedim. Dedim ki siz eğer 20 yaşındaki kendinize bir mektup yazsaydınız ne tavsiye ederdiniz? O da 20 yaşında gördüğüm rüyalar gelişmedi, olmadı, maalesef gerçekleşmedi dedi. İşte yaşadıklarından, hayatından, talihsiz olaylardan bir takım vurgular yaptı. Modernite ve demokrasi daha ileride olur zannettim dedi. Evrensel değerlerimiz ama maalesef hani onun umut ettiğinin aksine bir dünya olmuş. Dolayısıyla hani 20 yaşında muhtemelen benim anladığım buradan kendine hani bu rüyaları görme, bunlar gerçekleşmeyecek diyebilirdi mektupta. Herhalde bir teselli mektubu yazardım dedi en son. Evrensel değerler maalesef azalıyor vurgusu yaptı. İşte demokrasi vesaire gelişmesini umarken ben evrensel değerler maalesef azalıyor dedim. Ama muhtemelen kendime bir teselli mektubu yazardım dedi. So sad. So sad. Okay, last word about your book actually. Why should people read Our Unexpected Brothers? Empedocles'in Dostları in Turkish version. Well, I think that we need to reflect today on the direction we are taking. I tried to do it in a way through my latest essay, and I felt that I needed to do it again through a work of imagination about which one should reflect, think, and imagine. And I think people who lived this pause, we were forced to live through because of the pandemic, need to have a moment of serenity and think about where we are going. And I hope my book can help nourish this reflection, this meditation.
Hı hı, hı hı. Yeah. Ben son söz olarak artık röportajı kapatmadan önce neden Empladokles'in Dostları Unexpected Brothers'ta İngilizce versiyonladı bu kitabı okumaları gerekiyor dedim. Aslında söylediği şey çok net. Kısaca söylemek gerekirse bugün aldığımız yönü, nereye gidiyoruz ya da yönleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çünkü kitapta bir dünyanın sonunun gelmesine dair bir gelecek perspektifi sunduğu için okullarına bu yönü gözden geçirmemiz gerekiyor. Düşün, hayal et. Yani bu hayal ettiğinde işte gücün, hayal gücünde kuvvetlensin dedi. Böyle bir tavsiyede de bulundu. Yes, Mr. Maalouf. It's over right now. Thank you. Thank you. Thank you. It was an honor It was for a pleasure. It was really a pleasure to have this really. conversation with you. Yeah, I'm thank you. impressed by your memory, that you remember everything and say that's beautiful. Oh, thank you so much. Actually, it was enlightening and inspiring discussion, Mr. Maalouf. I wish we had more time. I didn't get to ask you many of questions my audience has sent me in, but I'm so happy that we were able to discuss some very relevant topic. Thank you so much. It was a pleasure for me. Thank you. Have a good one. Thank you. Bye bye. 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 Thank you. Kendisine sorulacak onlarca, yüzlerce soru vardı. Ben dilim döndüğünce sormaya çalıştım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Bunu vurgulamak isterim. Benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yapı Kredi yayınları diyemiyorum şu an. Yani düşünün ne kadar heyecanlıyım. Yapı Kredi yayınlarına ve DNR dünyasına çok çok teşekkür ediyorum ben. Hepimize böyle bir fırsat verdiği için benim için de unutulmaz bir anı oldu. Umut ederim en kısa zamanda bu tanışıklığımızın vermiş olduğu cesaretle tekrar kendisine ulaşır, kendisiyle görüşebilirim one on one. Çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza gösterdiğiniz ilgi vesilesiyle ve anlayışınızdan dolayı. Empladokles'in Dostları gerçekten ben okuduğumda Amin Maalouf'un çizgisinin daha dışında tarzı farklı bir tarz ama vurgusu çok önemli. Pandemi başlamadan önce yazmasına rağmen bu döneme çok güzel ışık vuran bir kitaptı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Yayında emeğe geçen bu işi organize eden herkese de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.